Good afternoon. Good afternoon to all. Today class we discuss about some of the routing protocols. And today we want to continue. So last class we discussed about some of the protocols related to the on-demanding routing protocols. That AODV is the on-demanding routing protocol, which is consists of the representation. Another representation is considered as another important protocol, which is considered as a TOR, temporal order routing algorithm, TOR. So is a source initiated on-demanding routing protocol which uses the link reversal algorithm. So the particular source initiated on-demanding routing protocol. So source will be take the more advantage than the receiver with using the algorithm of the link reversal. So which will be provides the loop-free multipath route to the destination node. Okay, and in TORA, each node maintains the one hop local topology information and also have the capability to detect the partitions. So, manaki temporal order routing algorithm, which is used the on-demanding routing protocol, but here source initiated the on-demanding routing protocol, which will be uses the link reversal algorithm. So, link reversal algorithm, which will be used from the destination to the source. So here only it will be provides loop-free multi-path routes to the destination node. So here they will be used the only single hop connection, single hop topology information about the nodes, and also they will be capable to detect the partitions. They will be capable to detect the partition. So unique property of the limiting to control packet to the small regions during the recognizing the process of the ఇనిషియల్ పాత్ బ్రేక్స్ ఎక్కడైతే పాత్ బ్రేక్స్ అనేది వస్తుందో అక్కడ మనకి ఇక్కడ రికగ్నిషన్ అనేది యూనిక్ ప్రాపర్టీ లిమిటింగ్ ద కంట్రోల్ ప్యాకెట్స్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్. సో యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్. సో ఇన్ దిస్ length of the path will be taken and height of the destination will be also be considered. So whenever you want to transmit the source, they will be choose the what is the shortest length that will be have, and what is the height of the node also be considered here. So mainly TORA has a three main functions: establishment and maintaining and erasing routes. So this is the TORA. So here you can see source node and destination node, and here in middle lines h of 1, h of 2, h of 3, which indicates that h of the representation here height will be represented. Only one connection will be taken. So the dark arrows that are the single hope, one hope topology will be used, and here dotted lines which is considered as a height of the node will be also be taken into the count. So route establishment function is performed only when the node requires a path to the destination but does not have any direct link. Okay, route establishment there are three possibilities of functionalities అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అలానే మెయింటైనింగ్, erasing routes. సో మెయిన్ ఫంక్షన్స్ లో రూట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది whenever the node want to transmit the packet to the source to the destination, they will be does not have the any direct link. Direct link అనేది ఉండదు. They will be use the some directed acyclic graph. So destination oriented అనేది directed acyclic graph అనే DAG అనేది ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం using the query and updating mechanism. You can see when the node has data packet to send the destination node 7, query packet is originated by the node 1 with the destination distance including the query packet is forwarded the intermediate nodes 2, 3 and 4 and 5 and 6. So intermediate nodes అనేది query packet అనేది considerations అనేది తీసుకుంటుంది. So to reach the destination node 7. So other node which is route to the destination, the node is terminated across the port 7.
So updated packet contains in its distance from the destination. So for example, destination node 7 organizes the update packet. Each node that receives the update packet sets to the destination to the value higher than the distance of the sender of the updated packet. So destination node అనేది updating packet అనేది సెండ్ చేసినప్పుడు some value ఏదైతే updated packet ఒక value అనేది always higher than the distance of the sender that will be maintained. So DAZ, which is given in the figure, only the path of destination is obtained in order to exist as long as path is available. So path length అనేది changes అయినప్పుడు మళ్ళీ మారిపోతుంది. So here you can see the diagram that will be related to the maintenance, route maintenance. So this is the diagram. Whenever any breakdown that will be obtained, immediately the breakdown will be erased, and this 4-5 reverse the link in order to update the packet. So ఎందుకంటే 5-7 మధ్యలో మనకు breakdown అనేది వచ్చింది కాబట్టి neighboring node 5 అనేది they will be reverse the message. They will be reverse the message. There is a breakdown will be obtained, and that will be initiated by the 4 and 5 to the source. So source node whenever they receives the breakdown reverse link, then immediately they will be rescheduled and they will be retransmit the message to the alternative path. So that will be possible here. So whenever the node 4 reverse the path between itself, node 5 sends the update message to the node 5 since completes the earlier reverse and partitions into the network. So the node detects the partition in order to clear the message, which erases the existing path, and they will be go for the new path. They will be go for the new path. ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ partitions అనేది జరుగుతుందో, if it is get with the 6 and 7, 6 will be reverse link message will be updated, and they will be erase the existing path, and they will be go for the new path. So that is the possible in this temporal routing algorithm. So what is the advantage of the TORA? By limiting the control packets for routing reconfiguration to a small region. So ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా సింగిల్ పోర్ట్ కనెక్షన్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం, and also you will go for the height and what is the length of the path that will be destination to the source that will be existed. So you are limiting the small region మటుకి కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. సో లెస్ కంట్రోల్ ఓవర్హెడ్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. concurrent detection of the partitions అనేది subsequent detections of the routing అనేది ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాం. So local recognition of the path results in non-optimum routes. So only local అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి నాన్ ఆప్టిమమ్ రూట్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ protocol. And another protocol which is on-demanding routing protocol, location aided routing protocol. So it will be depends on the location based. So location ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్ అనేది తీసుకుంటాం. సో దట్ లొకేషన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, GPS మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో దాని మీద బేస్ చేసుకొని మనం జియోగ్రఫికల్ పొజిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది in the network అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది చేసుకుంటాం. సో లొకేషన్ ఏరియడ్ ప్రోటోకాల్ routing protocol utilize the location information for improving the efficiency of the routing and reduces the control overheads. So by using the location based, they will be improves the efficiency of the system, and also they will be reduces the control overhead packets. So main purpose ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ లో మనం కంట్రోల్ ఓవర్హెడ్స్ అనేది రిడ్యూస్ చేసుకుంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం బై యూజింగ్ ద లొకేషన్ based protocol, efficiency will be improved compared to the previous protocols. Compare చేసినప్పుడు efficiency అనేది improve చేస్తుంది. So location area routing protocol which will be availability of the GPS for obtaining the geographical information necessary. So దాని మీద బేస్ చేసుకొని మన కన్సిడరేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. So here location area routing protocol designs two geographical regions for selecting the forwarding the control packets. Here controlling packets are expected zone and requested zone. So ఇక్కడ మనకి geographical regions ని బేస్ చేసుకొని two controlling packets అనేది ఇక్కడ కన్సిడరేషన్స్ తీసుకుంటున్నాం. అందులో ఒకటి వచ్చేసరికి ఎక్స్పెక్టెడ్ జోన్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి రిక్వెస్టెడ్ జోన్.
So what is meant by expected zone? So expected zone is the region in which the destination node is expected to be present. So expected zone is a region in which the destination node is expected to present. So given information regarding its location in the past, its mobility information we can see in the diagram. So ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని నోడ్ అనేది ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియాకి మూవ్ అవుతుంది మొబిలిటీ ఆఫ్ ది నోడ్ ని బేస్ చేసుకొని సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి మూవ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రీజన్ information regarding to that you can decide at the expected zone. So if the event for non-availability of the past information about the destination, the entire network area is considered as a expected zone. Similarly, with the availability of more information about the mobility, the expected zone of the destination can be determined by more accuracy and improved efficiency. So ఎప్పుడైతే మనకి expected zone అనేది మన కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నామో they will be more accurate and improves the efficiency based on the information. So requested zone, what is meant by requested zone? So requested zone is the geographical region within the path finding control packets are permitted to be propagated. So within the path finding control packets are permitted to the propagated. ఏదైతే మనకి సిగ్నల్ అనేది మనకి ప్రాపగేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ ఏరియాని మనం రిక్వెస్టెడ్ జోన్ కింద కన్సిడరేషన్ అనేది తీసుకుంటాం. దిస్ ఏరియా ఈస్ డిటర్మైన్డ్ బై సెండర్ ఆఫ్ ది డేటా ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్. సో ఈ ఏరియా అనేది మనం సెండర్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ సెక్షన్ బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్. So control packets used the path finding are forwarded the nodes within the present of the requested zone. So control packets అనేది ఏం చేస్తామంటే path finding అనేది within the zone మనకి కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. outside of the zone అనేది కన్సిడర్ చేయం. So outside of the zone నుంచి ఏదైనా వస్తే they will be discarded. Only within the zone they will be transmits the control packet in that particular requested zone. So this is the situation of the requested zone. Okay. So here we have based on the requested zone and expected zone, we have two procedures. One is location aided routing protocol 1 and location aided routing protocol 2. Based on two algorithms, we have one will be represented like this. So LAR1 అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ చూడండి LAR1 లో requested zone in the root request packet అనేది transmit చేస్తుంది. So here this is the representation. This total is requested zone. In that requested zone, expected zone is considered as here. Expected zone is considered as here. Destination is the expected zone. So where the destination node will be present, you can identify there it will be expected in that particular point. So 4 is the expected zone of the particular region. So మనకి అన్ని లింక్స్ అనేది కనెక్షన్ ఉంటుంది సేమ్ కనెక్షన్. సో S1 to transmits the source to the destination node 4 1 నుంచి 4 కి డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. So requested zone is the smallest rectangular that will be included the source and this expected zone on side of the parallel to the XY axis. So expected zone S is the outside of the expected zone. Okay. So node S is within the expected zone, then the requested zone is reduces to the expected zone itself. So the within the expected zone lo unte then automatically requested zone అనేది reduce అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం. 2.5 అనేది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రూట్ రిక్వెస్ట్ అనేది మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసామో సోర్స్ నుంచి then that will be reaches to the 5 and 2 and that will be transmitted. Intermediate node forwards the data based on the destination ID. 4 will be reaches, then it will be expected zone and again they will be give the replay to that particular node. So that is the location aided routing protocol. So here this is the functionality of the location route replay అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది. So LAR2, coming to the LAR2, it is totally different. So includes the distance between itself, the destination node D along the XY axis. The route request is instead of expected link will be takes place. So here you can see route request diagram for the expected zone. So this is the source node and source node want to flood the route request to the all the neighboring nodes and they will be flooded and the destination node is 8. So both will be outside of the expected zone will be represented here. So requested zone is 5 4 will be represented here. Okay, this is the route establishment of the LAR2. So what is the advantage and disadvantages of the LAR2? So LAR reduces the control overhead packets, limited the such area, finding a path
The efficiently use of geographical position information reduces the control overhead, increases the utilization of the bandwidth, and accuracy will be provided. The applicability of the protocol depends heavily on the GPS infrastructure. Similarly, source of the local information. Local of the information అంటే neighboring nodes ని base చేసుకొని information. So if it GPS system will be failure, then this is the disadvantage of this particular node. So the protocol cannot be used in the situation where no access of such information. So information అనేది లేదనుకోండి geographical information అనేది ఈ protocol అనేది failure అయిపోతుంది. So that is the disadvantage of that particular protocol. And coming to the associative based protocol, ABR. So associated based protocol, it is a ABR. It is a distributed routing protocol. First one, distributed routing protocol that selects the route based on the stability of the wireless links. So ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నేచర్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ బి ఫ్లడెడ్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ విల్ బి అబ్టైన్, దట్ విల్ బి షేర్స్ ద ఆల్ ద నెట్వర్క్స్, అండ్ ఆల్సో it will be selected the route based on the stability of the wireless links. Based on the stability only, they will be selected the route. Otherwise, they will not be choose that particular path. Okay, it is the beacon based on-demanding routing protocol. It is beacon based on-demanding routing protocol. A link is classified as a stable or unstable based on the temporal stability. So A to B అనేది లింక్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసామంటే ఆ లింక్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ ఆఫ్ ది టెంపరరీ స్టేబుల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో టెంపరరీ స్టేబిలిటీ ఈస్ డిటర్మైన్ కౌంటింగ్ ద పీరియాడికల్ బికాన్స్ దట్ విల్ బి node receives from the neighbor. Node receives from the neighbor. Each node maintains the counts of the neighbors beacons and classify each link as a stable or unstable based on the beacon counts. So beacon అనేది ఏంటంటే హలో అనే ఐడెంటిఫికేషన్ అక్రాస్ దట్ పర్టికులర్ నైబరింగ్ నోడ్స్. సో beacon counting అనేది ఇక్కడ ఈచ్ నోడ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో దే విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ దట్ beacon count only the neighboring nodes concerns that it is stable or not అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. సో లింక్ కరస్పాండింగ్ టు ద స్టేబుల్ నైబర్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఏ స్టేబుల్ లింక్, while the link is unstable neighbor is called as unstable link. So stable neighbor node అనేది consideration link అనేది తీసుకుంటే then it is a stable link. If it is unstable neighbor, then it will be considered as a unstable link. A source node is flooded into the root request packet throughout the network is not available in the root cache. All intermediate nodes forwards the root request and carries the path it is transferred and beacon count for the corresponding node in the path. When the first root request reaches to the destination wait for the time of the different root request selected time, and multiple root requests will be obtained across that particular different path. So after the time duration, the destination selects the path of the maximum proportion of the stable links. If the two paths have the same proportion of the stable links, then the shortest of them is selected. If more than one shortest path is available, then the random path among the selected path will be taken between the source and destination. You can see the diagram here. This is the route establishment of the ABS, associated based routing protocol. So here source node want to transmit the data. So source node transmits the root request, flooded the root request into the network. సో హియర్ చూడండి, మీకు మధ్యలో ఇక్కడ ఈ స్టేబుల్ లింక్ అనేది డాష్ లైన్ తో ఉంది, అన్స్టేబుల్ లింక్ అనేది డాటెడ్ లైన్ తో ఉంది. యారోస్ ఏం లేవు, జస్ట్ డాష్ లైన్. రూట్ రిప్లై అనేది మళ్ళీ యారో అనేది ఉంది, డాటెడ్ యారో అనేది రూట్ రిక్వెస్ట్. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్, దే విల్ యూస్ ద రూట్ రిక్వెస్ట్ ఫ్లడ్డెడ్ ఇన్ టు ద నెట్వర్క్, దెన్ దట్ విల్ బి ఫార్వర్డెడ్ టు ద డెస్టినేషన్. ఫస్ట్ ఎక్కడైతే డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతుందో డెస్టినేషన్ నోడ్ కౌంట్స్ ద beacon counts which is the stable, and they will wait some time. Different path destinations will be obtained. Among all them they will be see the beacon count. Based on that only they will be decided the path, and if it is the same path will be obtained, same beacon count will be obtained, then they will be choose the shortest path. Even that also shortest path also be same, then they will choose the random path for the identification of the source to the data transmission. So here you can see one will be the source node, they will be flooded the root request.
So route request means dotted line. So neighboring nodes 2, 5, 6 అనేది line. So from 2, 5, 6 they will be reaches to some destination node. Destination node only transmits the stable links. They will be transmit the stable link. Here see actually 13, 8, 4, 2, 1. That is the stable link that will be obtained. So based on that stable link only it will be forwarded the data. They will be forwarded the route replay. Whenever the source node receives the route replay, then they will be transmits the data. Then they will be transmits the data. If any breakdown will be obtained, that means stable node then node will be moved to the one place to the another place, then automatically they will be choose the alternative path for that particular representation. Breaking link అనేది ఉంటే then automatic గా ఏమవుతుందంటే stable link అనేది unstable link అయినప్పుడు automatically they will choose the alternative path that particular representation. So that is the route maintenance across the ABS. Route maintenance across the ABS. And coming to the advantages and disadvantages. In ABR, the stable routes have high performed compared to the shortest starter route. Okay, ఎక్కువగా ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే షార్టెస్ట్ పాత్ ని మనం రూట్ కింద కన్సిడర్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ షార్టెస్ట్ పాత్ కన్నా కూడా స్ట్రాంగ్ స్టేబుల్ రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లింక్స్ అనేది ఉంటాయో అవి మనం ఇంకా రూటింగ్ కింద యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. దే రిజల్ట్స్ ద ఫ్యూ పాత్ బ్రేక్స్ విచ్ it turns reduces the exclude the flooded due to the recognition of the path in the network. Once disadvantage is choosing the path may longer time than the shortest path between the source to destination. ఏదైతే పాత్ అనే మనం చూస్ చేసుకుంటున్నామో డెస్టినేషన్ దగ్గర they will taking the very time delay whenever you are choosing the stable links. That is the drawback for the this ABS. And another disadvantage is repetitive LQ broadcasting may result in the high delay during the route repairs. Route repair breakdown అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టేబుల్ లింక్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకునేటప్పుడు క్వారీ వెయిట్ చేస్తుంది. ఆ వెయిటింగ్ టైం అనేది బ్రాడ్కాస్టింగ్ అనేది మనకి చాలా డిసడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది ABS. And coming to the another type of on-demanding routing protocol is signal stability based adaptive routing protocol. Signal stability based adaptive routing protocol. So signal stability మీద బేస్ చేసుకొని మన ఆన్ డిమాండింగ్ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్ అనేది తీసుకుంటాం ఇక్కడ స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్ లింక్స్ ని బేస్ చేసుకొని. ఓకే, సో ఆన్ డిమాండింగ్ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్ లో సిగ్నల్ స్టెబిలిటీ బేస్డ్ అడాప్టివ్ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్ SSA is the another important protocol. It uses the signal stability as the prime factor for the finding the stable routes. So signal stability అనేది prime factor కింద తీసుకొని stable routes ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. So this protocol is based on the beacons. It is also the beacons in which the signal strength beacon is measured by determining the link stability. In previous case, beacon count will be considered. Beacon count based చేసుకొని they will be decided the stable links. Okay, here beacon is measured by determining the link stability. So signaling strength is used to clarify the link are stable or unstable. So signaling strength they will be tell about that it is stable or not. So if the signaling strength is very weak, then it will be considered as unstable. The signaling strength is very strong, then it will be considered as a stable link for that particular protocol. So here we have two parts. One is forwarding protocol and the second one is dynamic routing protocol. So the protocols uses the extended radio interface that measures the signaling strength from beacons. Based on the beacons, they will be measures the signaling strength. So here dynamic routing protocol maintains the routing table by interacting with the dynamic routing process on the other host. Okay, on other host. So DRP అనేది they will maintain the some routing tables in the SSA. So what will be obtained? They will be interact with the DRP processing and forwarding protocol performs the actual routing to forward a packet on this way to destination. So forwarding అనేది ఏం చేస్తుందంటే it will be forwards the packet on their destination. Okay, this is the
two protocols, forwarding protocol and DRP, which will be used in the SSA. So every node maintains the table that consists of the beacon count and the signaling strength of each of its neighbors. If the node has received strong beacons for the past few beacons, the node classifies the link is strong or stable link. Okay, ఇక్కడ ఎలా కనుక్కుంటామంటే if the node has received the strong beacon for the past few beacons, the node classifies the strong link or strong stable link. The link is otherwise classified into the weak link. So each node maintains the table called SST, signal stability table, which is based on the signal strength. The neighboring beacons ని బేస్ చేసుకొని signaling stable table అనేది అప్డేట్ చేసుకుంటాం. So to forward the incoming route request over a strong links for finding the most stable end-to-end path. So always we will choose the end-to-end path which is a stable links will be taken or not. So if the attempt for forwarding the route request over the stable link failure to obtain the path to the destination is flooded the route request throughout the network without considering the stable links forwarding criteria. So route request run చేసేటప్పుడు they will be just flooded the network and they will be reaches to the destination. So based on the route request, then whenever a route request will be received by weak links is dropped without being processed. ఎక్కడైతే weak links అనేది వస్తుందో route request అనేది simply it will be dropped. So whenever the receives the strong links, the destination initiated the route replay packet to notify the selected route to the source. You can see in the diagram here the destination node which is uses the destination node which is uses the 1, 5, 4, 8, 13, 15, or they will be choose 1, 2, 4, 8, 13, 15, because whatever the stable link, how the stable link will be established based on the beacon count. If the strong beacon will be obtained, that is the strong stable link will be obtained. So whenever you will be flooded the route request, this they will be forwarded the route request to the neighboring nodes or flooded in all the nodes will be reaches 2, 5, 6. Whenever the route request will be reaches to the neighboring node, if it is strong link, then it will be maintained. If it is very weak link will be obtained, then automatically it will be dropped there only. They will be dropped there only. So ఇక్కడ strong link అనేది then based on the మనకి beacon count ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. Then destination reaches the route request and simply it will be route replay will be given to the strong links. Route replay will be given to the strong links. So that is the representation. If any breakdown will be obtained, similarly previous case, wherever the breakdown will be obtained, maintenance simply they will be choose the alternative path. So ఎక్కడైతే మనకు బ్రేక్డౌన్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి 2, 4 అనేది బ్రేక్డౌన్ వచ్చింది. Immediately fourth node they will be initiated the route break notification packet and that will be forwarded to the 8, 13, 15. Whenever the route break notification packet will be received, then they will be wait some time and again they will be reestablish the path between the alternative path will be takes place between the maintenance. Okay, here the advantage and disadvantages. Coming to the advantage and disadvantages, the main advantage of this protocol is that it finds the more stable route when compared to the shortest path route. Select path to the DSR and AOD. So మనకి ఏదైతే స్ట్రాంగెస్ట్ పాత్ అనేది ఉంటుందో కంపేర్ టు ద DSR తో AOD ఆన్ డిమాండింగ్ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ లో మనకి ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం. And the protocol accompanied by temporarily stable using the beacon count, it clarifies the link of stable or weak. So the main disadvantage is strong route request forwarded condition results the route request failures. The failed route request attempt initiated the simply path finding process, new path without considering the stable criteria. So ఎప్పుడైతే మనకి route request కి డ్రాప్ చేస్తున్నామో ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే మనకి అది ప్రాపర్ అక్కడ దాకా వెళ్ళాలా, path finding ఇంకా కనుక్కోవాలా, ఇంటర్మీడియట్ నోడ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయలేదు. So that is the disadvantage. And strong link criteria increases the path length as shorter path may ignore for more stable paths. So ఇట్లా స్ట్రాంగ్ లింక్స్ అనేది ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఎన్ని పాత్స్ వచ్చినాయి 1, 2, 3, 4, 5 డిస్టెన్స్ వచ్చింది, కానీ 4 డిస్టెన్స్ తో అయిపోతుంది. కానీ షార్టెస్ట్ పాత్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు.
8, 7, 9, 13 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా మొత్తం తిరిగి రావచ్చు. దానివల్ల ఏంటంటే టైం డిలే అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో షార్టెస్ట్ పాస్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఫర్ ద రిప్రజెంటేషన్. So tomorrow class we discussed of the floor oriented routing protocol. So floor oriented routing protocol kuda on demanding routing protocol which will be provides the quality of services. So how it will be represented, you can set, you can represent the next class. Okay, ఇంకొక 7 or 8 ఉన్నాయి, అవి రేపు ఎల్లుండితో అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఇంకా 30 మెంబర్స్ 40 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. కంపల్సరీగా ప్రాజెక్ట్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అందరూ. ఓకేనా? నేను నిన్న కూడా చూశాను. సో థ్యాంక్ యూ.